Hi everybody, I'm Julie Beretta with Destination Kitchen and Simply Julie, here with you through El Mirador. We are in Lakeview. We're at Cava restaurant. Lakeview is a neighborhood near the lake. Cava restaurant is a restaurant that is owned by Danny Millan. Why don't you come inside and meet Danny and see what he's got for us. A lot of freshness, happy hour, 5 days a week, and a lot of wonderful stuff. Hey Danny. Hola Danny. Hola, ¿cómo estás? Bien. Thank you for coming to Lakeview. But this is the very first restaurant that we're visiting in Lakeview. Wow, that's awesome. Well, thank you. It's an honor to have you and a beautiful show. Danny Millan es el dueño de Cava. Él siempre nos da la bienvenida aquí mismo. Vamos a comenzar con una buena sangría que yo aprendí a hacer en Barcelona. Okay. Bueno, vamos atrás del bar. ¿Vamos al bar? Claro que sí. Y vamos a hacer la sangría. Claro que Okay, aquí, vamos. bienvenido. Vamos a hacerlo juntos. Entonces, ahorita lo que hacemos es limón. ¿Este Es limón. ¿Limón? ¿Jugo de limón? Sí, nomás un poquito nada más. ¿Lo revuelvo? Ahí así. ¿Así nada más? Sí. Y este es el lime. Ah, lima. Sí. Entonces tenemos dos. Limón, un lemon poquito and también. lime. Y a partir un poquito de naranjas. Ya sabemos que Danny es mexicano porque dice que partió. Sí, un poquito de Sprite o 7-Up. Nada más un poquitito, ¿sí? Como aprendí en Barcelona, es un poquito de club soda, Más un poquito, para que le dé ese Okay. ácido. ¿Estoy Un igual poquito que más. tú? Sí, sí, está bien. Ok. Un poquito de soda. Jugo de soda. Entonces ya le pusiste el Para Sprite. cortarle el azúcar. Ese es tuyo, ese es tu cuchara, esta es mi cuchara. Y vamos a hacerlo así. Esto es lo principal. Yo siempre uso el Pinot Noir porque es un poquito más suavecito. Ok. ¿Entendés? ¿Usamos Pinot Noir? Sí, Pinot Perfecto. Noir. Entonces lo que hago es lo siguiente. Entonces ya tenemos todos los ingredientes. Entonces lo que hago, uso esta cucharita para poner lentamente el vino. Poco a poquito nada más, poco a poquito, ¿ok? Ah, para que el color... Un poquito nada más. Entonces lo que Ok. vamos a hacer, vamos a ponerle un poquito de jugo de ¿Tenés naranja. una cucharita? fresquecito. Sí, está bien así. Un poquito nada más, un poquito nada más. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner un poquito más de vino. Un poquito Más nada más vino. de vino, un poquitito nada más. ¿Con nada la más. cuchara otra vez? Sí. Le vamos a dar el toque final. Wow. Ok, entonces vamos a hacer un toque final, el finalito. final touch. Entonces esa es la sangría que tenemos de Barcelona. Rapidito. Wow. Gracias, Dani. Y Mira qué linda. Y ahora sí, ¿Y así? por favor, salud. Salud. Entonces ahora sí tú lo que haces es revolverlo Revolverlo. y Shake it tomarlo. up, Claro stir que it sí. up. Salud. Make sure the toro is... Ajá. Mira there qué we linda. go. Gracias, salud. Salud, thank you. Gracias. Sangría, una sangría casera. Linda, linda, linda. Gracias. Y ahora lo que vamos a hacer, les voy a cocinar algo bien rico en la cocina. Voy a cocinar unos mariscos que vienen de Jean Lafitte. Okay, so Julie, so this is our kitchen. So this is a beautiful summertime salad. It's gorgeous, simple, it's easy to make, and you'll love it. Lemon juice. So Julie, I'm sorry about this, and also we have some fresh, extra virgin olive oil. Yes. And also what we do, we put just a little bit of salt, just not much, just a little bit. So just a pinch of salt. Just a little pinch of salt, a little pinch of pepper. And that's black pepper? Yeah, a little pepper. Okay, so you see that? So this is the beautiful tomatoes, and we're using Creole tomatoes. This is a beautiful local tomatoes. You know, so great local tomatoes and seasoning. I'm gonna do this very simple. So you put that right here. I'm gonna make it two because you know I'm hungry too. I'm gonna put a little bit of tomato right here. What I'm gonna do next is cut some avocados. So we put it on the sauce. You see that? Oh, back in the dressing. Hey, look at that, beautiful. Look at this. So we put it everywhere. Look at that. Let's put some avocados. I got this beautiful crab meat, local, Jean Lafitte. So for those of you that don't know, Jean Lafitte is an area not far from Louisiana. I really love you to be my guest and make the ride to Jean Lafitte. It's only about 45 minutes. And that way you can see where I get all my fresh shrimp. And we can meet the people? Yes, families. And we can see the, oh my God, they're food, wonderful. the Yes. fish coming out of the water? Oh my God, substitute crab, substitute shrimp. Okay. So what we have to do, I don't explain this to you, but this is chipotle. So Okay, what we go do, for it. we just put a little bit, not much. You want to taste the creamy, you know. It's just a little bit, you see, just a little bit. Look at this, look at That's this. okay. I'll eat that later. Oh my God, look at that. So what we do next, we're going to use a little nice, beautiful microgreens. Look at that, thank you. Expediting. Look at that, beautiful. So this is the crummy salad. Look Danny, at that, how this gorgeous. is absolutely beautiful. Beautiful summertime crab meat salad. Danny Millan, Yeah, thank you. Cava restaurant. We're in Lakeview in New Orleans. Please enjoy your salad. Okay, I'm Julie. going to. Thank you. Thank you, Danny. You're welcome anytime. Bye. Gracias, amigos. Hasta la próxima vez. Hasta luego.